El sol emergia lentamente sobre el horizonte de la sabana africana, teniendo el cielo con un resplandor que se mezclaba con los tonos rosados del amanecer. La hierba, todavía humida por el rocío de la noche, se mecía con suavidad bajo el soplo leve del viento, mientras el murmullo distante algún río rompía la monotonía del silencio. Era un paisaje imponente, casi eterno, donde cada árbol de acacia parecía un guardián inmóvil observando el paso del tiempo. Sin embargo, aquella mañana la sabana no respiraba serenidad. Había algo distinto en el aire, una tensión sutil, un peso invisible que se aferraba al alma de quien lo contemplara. La belleza de aquel amanecer se mezclaba con una sensación de angustia, como si la naturaleza misma presentiera que algo estaba a punto de romperse. Entre la hierba alta, una figura yacía tendida. Era la leona. Su cuerpo, poderoso y elegante, ahora temblaba en un ciclo de contracciones que parecían desgarrar el aire. Cada espasmo era un recordatorio de su fragilidad, de la delgada línea entre la vida y la muerte que cruzaba con cada jadeó. Su respiración era corta, agitada, un sonido que se confundía con el zumbido del viento. Tenía el pelaje pegado al cuerpo por el sudor y la tierra, y sus ojos, antes llenos de fuego, ahora reflejaban una súplica muda. Durante horas había luchado contra un destino que se volvía cada vez más incierto. Su rígido, aquel sonido que había hecho temblar a otros animales se había convertido en un gemido débil, casi infantil, cargado de dolor. Era el grito de una madre que siente la vida escaparse de su cuerpo, pero que se niega a rendirse. A pocos metros de ella, el león macho caminaba en círculos. Su melena oscura se agitaba al compás del viento, y su mirada, perdida y desesperada, buscaba en vano una salida. Había sido testigo de incontables cacerías, había enfrentado rivals por el territorio, había defendido su manada con dientes y guerras, pero jamás había enfrentado algo como eso. La batalla que ahora presenciaba no podía ganarla con su fuerza. Era una guerra interna, invisible, donde su poder no servía de nada. Cada vez que la leona lanzaba un gemido, él se acercaba, rozaba su cuerpo con el suyo, la empujaba suavemente con la cabeza, como si ese gesto pudiera devolver la energía, como si su calor pudiera detener el dolor. No había furia en él, no había dominio, solo una angustia muda que lo consumía por dentro. El ambiente se volvía cada vez más denso. Los sonidos de la sabana, normalmente llenos de vida, se habían extinguido por completo. Los pájaros habían dejado de cantar, los insectos parecían esconderse, y hasta el viento había perdido su fuerza. Todo parecía congelado en un momento eterno de desesperación silenciosa. El león se detenía, miraba hacia el horizonte y lanzaba un rugido que moría a mitad de camino, un rugido vacío, sin amenaza. Era como si pidiera ayuda a un dios que nunca responde. El polvo se elevaba a su alrededor y el amanecer comenzaba a tenerse de tonos más cálidos, pero la belleza del paisaje solo hacía más trágica la escena. En un instante, el león se recostó junto a ella. Su enorme cuerpo se plegó con cuidado, y apoyó la cabeza sobre las patas, observando a su compañera con una tristeza que desafiaba toda lógica. En sus ojos dorados había algo que pocos seres humanos se atreven a ver en los ojos de un depredador, la comprensión de la perdida. Él sabía que algo se estaba escapando, que aquel vínculo que los había unido estaba a punto de romperse. Su respiración era lenta, pesada, como si el peso del mundo se apoyara sobre su pecho. El aire vibraba con un silencio denso,
tan profundo que parecía tener voz propia. La cámara, en un movimiento lento, podría acercarse a los ojos del león, captando el brillo apagado que quedaba en ellos. No hay lágrimas, pero sí una tristeza palpable, un vacío que se siente más allá de las palabras. El sol asciende lentamente detrás de la acacia, bañando el campo en una luz dorada que hace que todo parezca suspendido en el tiempo. El viento levanta el polvo, revolviendo la melena del león. Y durante unos segundos, el mundo entero parece detenido entre el dolor y la esperanza. Y es el amanecer más bello y más cruel de la sabana. ¿Alguna vez vista un rey de la selva llorar sin lágrimas? De like si crees que los animales también sienten amor verdadero. Elias comenzaba su jornada como cada mañana, antes de que el sol conquistara por completo el cielo africano. El aire fresco de la madrugada se colaba por la ventanilla abierta de su viejo vehículo todoterreno, mientras el rugido distante algún elefante rompía el silencio de la sabana. Era un guardabosques experimentado, con anos de patrullas a sus espaldas, y conocía cada curva del terreno como las líneas de sus propias manos. Sus días transcurrían entre el polvo, el calor y el canto de los pájaros, pero para él, aquella rutina no era cansancio, sino propósito. Cada amanecer traía consigo la promesa de proteger la vida en todas sus formas, desde las jirafas que pastaban entre las acacias hasta los pequeños insectos que tejían su mundo bajo la tierra. Amaba ese equilibrio invisible, y esa danza salvaje que solo la naturaleza comprendía. Sin embargo, y esa mañana, algo lo inquietaba. El motor de su vehículo rugía suavemente mientras avanzaba por un camino de tierra que serpenteaba entre colinas bajas y pastizales interminables. A lo lejos, el horizonte comenzaba a arder con tonos dorados, y el cielo, despejado y limpio, parecía extenderse sin límite alguno. Elias respiró hondo, diciendo que el aroma de la tierra humida llenara sus pulmones. Era la esencia misma de la vida salvaje. Pero pronto, un detalle alteró la armonía de aquel paisaje. Primero fue el silencio. Un silencio distinto, pesado, quebrado por un rugido que no sonaba como un aviso, sino como un lamento. Detuvo el vehículo, apagó el motor, y durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando. Otro rugido resonó en la distancia, más profundo, más cercano. Había dolor en ese sonido, una angustia que no pertenecía al ciclo natural de causa y muerte. Elias tomó los binoculars que colgaban de su cuello y miró hacia la dirección del sonido. Entre la hierba alta, algo se movía con lentitud, y entonces lo vio. La silueta majestuosa de un león macho caminando en círculos, con la melena revuelta y la cola golpeando el suelo, rodeando una figura inmóvil tendida sobre el suelo. En cuanto comprendió lo que estaba viendo, sintió un escalofrío recorrer la espalda. No era una cacería, era otra cosa. Una escena cargada de desesperación, una súplica muda en medio de la vastedad. El guardabosques sabía lo que significaba un parto complicado en la naturaleza. Lo había visto antes, demasiadas veces. En la mayoría de los casos, el desenlace era fatal, tanto para la madre como para las crías. Pero esta vez había algo diferente. El comportamiento del león macho no era el de un animal protector y territorial. No rugía hacia los intrusos, no defendía un cadáver. Su rugido era bajo, tembloroso, casi humano. Elias frenció el seno y apretó el volante con fuerza. La lógica le decía que debía alejarse. Acercarse a un león en ese estado era una locura. Cualquier movimiento mal calculado podría provocar una embestida. Sin embargo, su instinto,
Esse que tantas visas lo había guiado entre el peligro y la compasión, lo empujaba en otra dirección. Miró alrededor. No había nadie más. En hay un vehículo, en hay una cámara, en hay un compañero. Solo él. El silencio. Y una escena que parecía salida de otro mundo. Bajó lentamente del vehículo, sintiendo como el calor del suelo comenzaba a filtrarse a través de sus botas. El viento soplaba con un murmullo bajo, levantando pequeños remolinos de polvo a su alrededor. A lo lejos, el león macho se detuvo. Sus ojos dorados se cruzaron con los de Elias, y por un instante, ambos quedaron congelados en una mirada que lo decía todo. Miedo, respiro, y algo más profundo, una súplica. Elias levantó las manos con calma, sin brusquedad, intentando transmitir que no era una amenaza. El corazón lo latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos como un tambor de guerra. A cada paso que daba hacia ellos, la tensión crecía. Podía sentir el peso invisible de esos ojos siguiéndolo, evaluándolo, midiendo sus intentions. Sabía que bastaría con un rígido un salto, una decisión instintiva del león, para que todo terminara. Pero no se detuvo. La razón lo gritaba que se diera la vuelta, que regresara al vehículo y llamara por radio a un equipo más preparado, pero el alma lo decía que el tiempo se agotaba. Podía ver la leona tendida, su pecho moviéndose con dificultad, el vientre hinchado por la vida que no podía nacer. Aquella escena era una colisión de mundos. El del hombre con su conocimiento y el del animal con su instinto. Y, en medio de ambos, una frontera invisible donde solo quedaba el valor. Elias se detuvo a unos metros de la pareja. El león no rugió. No se abalanzó. Simplemente lo observó, con una mezcla de desconfianza y dolor. En esos ojos había algo que lo desarmó por completo, la aceptación silenciosa de un ser que entendía que no podía hacer nada más. Era como ese aquel rey, en su impotencia, lo entregó la vida de su compañera a las manos del hombre. Elias tragó saliva, sintiendo como su garganta se secaba, y susurró para sí mismo, apenas audible, como se buscara valor en sus propias palabras. Si no lo hago yo nadie lo hará. El viento sopló de nuevo, levantando el polvo a su alrededor, y durante un instante, todo pareció detenerse. Elias dio un paso más. La distancia entre la vida y la muerte, entre el miedo y la esperanza, se redujo a unos metros de hierba y polvo. ¿Ayudarías tú sabiendo que un solo rígido podría acabar contigo? Elias avanzó con pasos medidos, cada uno más pesado que el anterior, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo como un río helado. La hierba crujía bajo sus botas, y aquel sonido, tan mínimo, parecía retumbar con una fuerza ensordecedora en medio de aquel silencio absoluto. Tenía la respiración contenida, el pulso acelerado, y los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Frente a él, el león macho se mantenía inmóvil, con la melena revuelta y los ojos fijos en su figura. No rugía. No se movía. Solo observaba. Y esa quietud, y esa calma aparente, era más peligrosa que cualquier ataque. En la naturaleza, el silencio de un depredador siempre es la antesala de algo impredecible. Elias sabía que no debía mirar al león directamente a los ojos, pero era imposible no hacerlo. Aquella mirada tenía algo hipnótico, una mezcla de fuerza ancestral y de dolor profundo. Detrás de esos ojos dorados había una tormenta, una mente salvaje que analizaba cada gesto del intruso que osaba entrar en su territorio. El guardabosques mantenía su respiración controlada, lenta,
Como si con cada exhalación intentara convencer al animal de que no representaba una amenaza. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo a morir, sino por la responsabilidad que pesaba sobre él. La vida de aquella leona dependía de lo que hiciera en los próximos minutos. El viento soplaba desde el oeste, llevando consigo el aroma del polvo y de la hierba seca. Elias sabía que el león podía oler su miedo, su sudor, el metal del botiquín que llevaba colgado del hombro. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento medido. No podía girar bruscamente, no podía correr, no podía siquiera levantar los brazos sin pensarlo dos veces. Lo había aprendido con los años. Un solo gesto equivocado podía activar el instinto de caza. Y sin embargo, había algo diferente en la mirada de aquel macho. No era la ferocidad del rey que defiende su territorio. Era la mirada de un compañero que observa impotente como la vida así lo escapa entre las patas. La distancia entre ambos así reduce lentamente. Elias podía escuchar su propio corazón retumbando en los oídos, y durante un segundo pensó que el león podría escucharlo también. El aire parecía haberse vuelto más espeso, más denso, como si la sabana entera contuviera el aliento. Detrás del león, la leona seguía inmóvil, apenas moviéndose, con la respiración entrecortada. Era evidente que su tiempo se agotaba. Elias dio un paso más. Luego otro. El león inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si tratara de entender qué clase de ser se atrevía a desafiar las leyes del miedo. Su cola se agitó apenas una vez, un movimiento casi imperceptible, pero cargado de advertencia. El guardabosques detuvo su avance. Permaneció quieto, con las manos abiertas y la mirada baja, intentando proyectar calma. El sudor le corría por la frente, y un insecto zumbo cerca de su oído, pero ni siquiera se atrevió a apartarlo. A esa distancia, cualquier gesto podía ser interpretado como una provocación. La tensión era tan intensa que el mundo parecía haberse reducido a tres respiraciones, la del hombre, la del león, y la de la leona agonizante. Ningún sonido más existía. Ni pajaros. Ni viento. Solo el pulso compartido de dos especies enfrentadas por un mismo dilema, salvar o perder. El león dio un paso al frente. Fue un movimiento lento, pesado, pero suficiente para que el corazón de Elias se detuviera un segundo. Podía ver la contracción de sus músculos, la vibración de su pecho, el leve parpadeo de unos ojos que no parpadeaban nunca sin motivo. Era el momento más delicado, el instante en el que todo podía terminar. Elias tragó saliva, su cuerpo rígido, sus pensamientos nublados por la intensidad del momento. Cada fibra de su ser lograba que corriera, que se alejara, que no desafiara a la bestia. Pero la mente un guardabosques no obedece al miedo, sino a la necesidad. Dio un paso más, lento, sin apartar la vista del suelo, con la esperanza de que el león interpretara su quietud como respeto. Entonces ocurrió algo extraño. El león, en lugar de atacar, retrocedió apenas unos centímetros. Su rugido no legó. Solo un granido bajo, profundo, que resonó como un trueno contenido. Y luego nada. Elias levantó la vista con cuidado. El león lo observaba aún, pero su cuerpo ya no estaba tenso. Sus músculos seguían listos para reaccionar, pero había en su postura una especie de rendición muda. Parecía entender lo que estaba pasando. Era como si reconociera en Elias no a un enemigo, sino a alguien que también luchaba contra el tiempo. Durante unos segundos eternos, ambos permanecieron así, inmóviles, conectados por algo que iba más allá de las palabras o de la lógica.
Un hombre y un león compartiendo el mismo espacio, el mismo air, la misma urgencia por proteger una vida. La respiración de Elias se volvió más lenta, el temblor de sus manos disminuyó. Sintió que algo invisible los unía, una energía primitiva, antigua, que trascendía el miedo. Dio un último paso, quedando a escasos metros de la leona. El león lo miró, y por primera vez, desvió la vista hacia ella. Fue un gesto mínimo, pero suficiente. Elias comprendió. No necesitaba más permiso. Era el instante actuar. Pero lo que hizo el león nadie podría haberlo imaginado. Elias sabía que no tenía más tiempo. Cada segundo que pasaba era una batalla perdida para la leona, y aunque el silencio entre él y el león macho parecía frágil, como un hilo a punto de romperse, también había, en ese silencio, una suerte de acuerdo. Lentamente, sin apartar la vista del animal, se agachó y abrió su botiquín. El clic metálico del cierre sonó como un trueno en aquel air inmóvil. De su interior extrayó el rifle de dardos anestésicos, un instrumento que conocía bien, pero que en ese momento pasaba como si lavara en el destino del mundo entero. Su respiración se volvió más pesada, el sudor le cubría las sienes, y por un instante sintió que el pulso le temblaba en los dedos. Frente a él, el león macho lo observaba sin moverse, con la mirada profunda y paciente, como si entendiera que aquel acto no era una amenaza, sino una ofrenda de esperanza. Elias apuntó con calma, conteniendo el aliento, tratando de no dejar que el temblor de sus manos traicionara su miedo. El viento se detuvo por completo, y durante unos segundos todo quedó suspendido. La sabana misma parecía sostener el aliento junto a él. Luego, el suave disparo quebró el silencio. El dardo voló y se clavó con precisión en el flanco de la leona. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero bastó para que el corazón de Elias se detuviera. En su mente, ya esperaba el rígido, la carrera, el impacto brutal del león lanzándose sobre él. Su cuerpo se tensó, sus músculos listos para una defensa inútil. Pero el rígido nunca llegó. El león se mantuvo firme. Lo miró, con los ojos entrecerrados, sin moverse. No había furia en su rostro, solo una calma desconcertante, una especie de aceptación que lo desarmó por completo. La leona gimió suavemente, su cuerpo comenzó a relajarse bajo el efecto del anestésico, y en ese instante Elias comprendió que el tiempo, por un breve momento, se había detenido. Todo lo demás desapareció, el ruido del viento, el calor del sol, incluso el miedo. Solo existen los tres, el hombre, la hembra dormida y el rey que custodiaba su sueño. Con pasos lentos y medidos, Elias se acercó. Podía sentir como el aire vibraba a su alrededor, como el león lo seguía con la mirada, cada músculo de su cuerpo preparado para reaccionar ante el más mínimo gesto. Se arrodilló junto a la leona, colocó una mano sobre su costado y sintió el ritmo de su respiración. Era débil, pero constante. Abrió su equipo médico, revisó el abdomen con cuidado, y mientras lo hacía, el león se aproximó apenas unos pasos. Elias alzó la vista, y durante un segundo, sus ojos se encontraron de nuevo. No había desafío. No había odio. Solo una conexión profunda, primitiva, imposible de explicar. Era como si aquel animal comprendiera que el humano no estaba allí para destruir, sino para proteger lo que él amaba. Elias lo habló en voz baja, casi en susurro, sin esperar respuesta. Palabras que el viento elevó, pero cuyo tono bastaba para calmar. Tranquilo, ya está salvo. Su voz temblaba,
pero el tono era firme. El león inclinó ligeramente la cabeza, y aunque el gesto era mínimo, algo cambió entre ellos. Era el comienzo de una confianza salvaje, un entendimiento sin palabras, nacido del dolor compartido. Elias siguió trabajando, revisando las pulsaciones, asegurando el flujo de aire. En ese momento, el rígido de un motor resonó a lo lejos. El equipo de rescate se acercaba. El león giró la cabeza hacia el sonido, pero no se movió. Permaneció donde estaba, imponente, tranquilo, como si supiera que lo inevitable estaba por ocurrir. Elias se levantó lentamente, dio un último vistazo a la leona y luego al león. Sus mundos habían colisionado, pero en esa colisión había nacido algo inesperado, respeto. ¿Qué crees que sentía el león al ver a Elias tocar a su compañera? El polvo se levantó en el horizonte cuando el vehículo del centro veterinario llegó. Dos miembros del equipo bajaron con rapidez, desplegando una camilla especial y un sistema de elevación. Elias les explicó la situación, pero apenas hablaban. Las miradas eran suficientes. Sabían que aquel rescate debía hacerse en silencio, sin movimientos bruscos, sin gestos que pudieran alterar al león. Con cuidado, colocaron carrillas alrededor del cuerpo de la leona, la levantaron suavemente y la trasladaron hacia el vehículo. El sol caía sobre sus cuerpos, y el aire estaba tan caliente que distorsionaba las formas a lo lejos. El león observaba cada movimiento. No gruñía, no rugía. Solo caminaba en círculos lentos, como una sombra que no quería despegarse de su reflejo. Su respiración era profunda, su cola oscilaba con nerviosismo, pero no cruzaba la línea invisible que los separaba. En su mirada había una mezcla de incomprensión y fe, como si confiara en que esos extraños seres estaban haciendo lo correcto. Cuando la camilla se elevó hacia la parte trasera del camión, el león dio un paso al frente. El equipo se detuvo. Nadie respiró. Elias se adelantó, levantó una mano, y dijo suavemente, tranquilo, volveré contigo. El león se detuvo. No atacó. No rugió. Solo la miró. Cuando el vehículo arrancó lentamente, el león comenzó a seguirlo. No corriendo, sino caminando, con paso firme y constante, como si acompañara un cortejo. La cámara podría enfocarlo desde el retrovisor, su silueta recortada contra el sol del mediodía, su melena moviéndose con el viento, su sombra proyectándose larga sobre la tierra. Era una imagen poderosa, casi sagrada. Elias, desde el asiento del copiloto, no podía apartar la vista del espejo. El león seguía allí, manteniendo la distancia, escoltando el vehículo como si escoltara el corazón mismo de su vida. El camino era largo, y el polvo levantado por las rutas formaba una nube dorada que envolvía la escena. A ratos, el león trataba para no perder el ritmo. Otras veces se detenía y luego retomaba la marca, sin apartar nunca la mirada del vehículo que llevaba a su compañera. No era una persecución. Era una promesa silenciosa. Un juramento de amor que en el miedo en la distancia podían romper. Elias observaba en silencio, conmovido, sabiendo que era testigo de algo que pocas veces ocurre en la naturaleza, la fidelidad de un rey. Cuando por fin llegaron al límite del centro veterinario, el vehículo se detuvo. Más allá de la valla, comenzaba el territorio humano. El león, sin embargo, se quedó justo en el borde, allí donde terminaba la hierba salvaje y comenzaba el suelo pasado por los hombres. No cruzó, no se fue, simplemente esperó. Su mirada seguía fija en el camión que se alejaba, su respiración era lenta, y en su postura había una dignidad imposible de describir.
Elias lo miró por última vez antes de entrar al recinto. A veces, la realeza no es mide por el rígido, sino por la espera. El vehículo es detuvo frente a la entrada principal del centro veterinario, un edificio de paredes claras que contrastaban con la tierra rojiza del paisaje. Elias descendió primero, ayudando al equipo a bajar la leona, dormida por el anestésico. Los movimientos eran precisos, casi ceremoniales, como si todos comprendieran la gravedad de lo que estaban haciendo. En el aire se respiraba una mezcla de tensión y esperanza. Dentro, el personal del centro ya había preparado el quirófano, luces encendidas, instrumentos esterilizados, un equipo de veterinarios listos para intervenir. Afuera, sin embargo, algo mucho más silencioso y profundo estaba ocurriendo. A unos metros del velado, bajo la sombra solitaria de una acacia, el león macho permanecía inmóvil. Su silueta imponente se recordaba contra la luz dorada del atardecer. Sus patas delanteras estaban estiradas, su melena caía pesada sobre el pecho, y sus ojos seguían fijos en la entrada del edificio donde había desaparecido su compañera. No rugía, no se movía. Solo observaba. La brisa movía apenas las hojas del árbol, levantando el polvo que se remolinaba a su alrededor. Parecía una estatua viviente, un guardián de piedra talado por la lealtad. Adentro, el aire era completamente distinto. Las voces del equipo médico se entremezclaban con el sonido de los motores y los instrumentos quirúrgicos. La tensión era palpable, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Elias observaba desde detrás de una ventana, sin apartar la mirada de la mesa de operaciones. La leona yacía inmóvil, rodeada de luces frías que contrastaban con la calidez del exterior. Las manos del cirujano se movían con precisión milimétrica, abriendo paso a la posibilidad de una nueva vida. Cada minuto parecía una eternidad. Elias se giró un instante y miró por la ventana. Afuera, bajo el árbol, el león seguía allí. El cielo se tenía de tonos naranjas y purpuras, y su figura parecía aún más majestuosa, recortada contra el horizonte. La distancia entre ellos dos era el límite entre dos mundos, la naturaleza salvaje y el refugio humano. Y sin embargo, había algo en su quietud que hablaba de fe. Como si ese animal entendiera que debía esperar, que dentro de esas paredes estaba ocurriendo algo que ni siquiera su instinto podía controlar. Las horas pasaban lentas, arrastrándose con la pesadez del cansancio y la incertidumbre. Afuera, la noche comenzó a caer. Los insectos retomaron su canto, y la luna emergió sobre la sabana. Pero el león no se movió. Sus ojos seguían fijos en la luz blanca que se filtraba por una ventana del centro. A veces se levantaba, daba un par de pasos, y volvía a recostarse en el mismo lugar. Un ritual de paciencia, una vigilia silenciosa. Cada respiración suya era una promesa de que no se iría hasta verla salir con vida. Dentro, los latidos del corazón de la leona aparecían en el monitor como un compás de esperanza. Elias apretaba los puños, incapaz de hacer otra cosa que esperar. La tensión en la sala aumentaba, los murmullos del equipo se volvían más breves, más urgentes. Y en ese contraste, el silencio sereno del león y la carrera frenética por la vida dentro del quirófano, el tiempo de yo de tener sentido. No te vayas a lo que está a punto de ocurrir te dejará sin aliento. El instante decisivo llegó. El cirujano, con el rostro cubierto de sudor, hizo la última incisión con la precisión de quien sostiene el destino entre los dedos. Durante unos segundos eternos, el silencio fue absoluto. Y entonces un sonido leve, casi imperceptible,
Rompio la quieta de la sala. Un pequeño gemido. Fue débil al principio, apenas un soplo. Pero, en cuestión de segundos se transformó en un lento nítido y agudo. Un cachorro de león acababa de nacer. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos del equipo. Una sonrisa así debujó en el rostro del cirujano mientras extendía sus manos para recibir una segunda vida. Luego una tercera. Y finalmente una cuarta. Cuatro pequeñas criaturas, humidas y temblorosas, que respiraban por primera vez bajo el resplandor artificial del quirófano. Cuatro rígidos diminutos que rompieron el peso de la incertidumbre y llenaron la sala de emoción. Elias apoyó una mano sobre el cristal, sintiendo como la presión del momento lo desportaba. Afuera, el león levantó la cabeza. Sus orejas se movieron como si hubiera escuchado algo que los demás no podían oír. Quizás fue la vibración del aire, o tal vez un eco instintivo que cruzó las paredes y el tiempo. Sus ojos se abrieron un poco más, y su cuerpo se erguió lentamente. El viento sopló, levantando el polvo a su alrededor, y entonces emitió un sonido bajo, profundo, que recorrió toda la sabana. No fue un rígido de furia ni de dominio. Fue algo más suave, más humano. Un rígido que parecía contener alivio, ternura, gratitud. Elias lo escuchó desde dentro y así le quebró la voz. Las lágrimas que había intentado contener cayeron sin resistencia. En ese instante, comprendió que la naturaleza acababa de darle una lección que ningún libro podría enseñar. Los cuatro cachorros fueron colocados junto a su madre, que comenzaba a despertar lentamente del sueño químico. Movía las patas, buscándolos por instinto, y al sentirlos cerca, un suspiro profundo pareció libertado el peso de su cuerpo. Elias cerró los ojos. No había palabras suficientes para describir lo que sentía. Lo único que podía hacer era mirar hacia afuera, hacia el león que seguía bajo el árbol, y entender que, de algún modo, él también había escuchado el milagro. Ese rígido no fue de furia, fue de amor. Cada amanecer en la sabana traía consigo un nuevo cuadro de silencio y reverencia. Elias ya conocía la rutina de memoria. El primer rayo del sol aún no había tocado el horizonte, y sin embargo, una sombra majestuosa se recordaba a lo lejos, caminando con paso firme hacia el límite del centro veterinario. Era el león. Siempre el mismo. Siempre puntual. Avanzaba despacio, con la elegancia de un rey y la serenidad de quien entiende que el tiempo no puede apresurarse. Se detenía justo donde el terreno salvaje se unía con el asfalto del recinto, en ese punto invisible donde terminaba el reino de la naturaleza y comenzaba el de los hombres. Ali, bajo el mismo árbol de acacia donde había esperado la noche del nacimiento, se acaba en silencio. No rugía. No se movía. Solo observaba. Elias solía salir al amanecer con una taza de café caliente entre las manos, observando desde la distancia aquella silueta inmóvil. Los demás miembros del equipo también habían empezado a notar el ritual. Al principio, algunos pensaban que era casualidad, que el león simplemente merodeaba por allí. Pero con los días, todos comprendieron que no era un acto de instinto, sino de fidelidad. Llegaba a la misma hora, se colocaba en el mismo sitio y pasaba allí casi todo el día. A veces se levantaba para estirarse o para beber del pequeño bebedero que los guardas habían dejado discretamente cerca. En otras ocasiones, simplemente permanecía quieto, su melena moviéndose con el viento, sus ojos fijos en la dirección del edificio donde su familia descansaba. Dentro del centro, la leona se recuperaba poco a poco. Sus cuatro cachorros ya se movían con torpeza,
explorando el suelo de la habitación y soltando pequeños rígidos que hacen reír al equipo. Cada uno de esos sonidos parecía tener un eco fuera, en la figura inmóvil del león. Elias estaba convencido de que él los escuchaba. Tal vez no con los oídos, pero sí con el alma. Había algo entre ellos, un lazo invisible que mantenía conectados a esos seres separados por los ríos de un recinto y las normas del hombre. Los días pasaban, y la rutina se convirtió en una ceremonia muda. El león llegaba con el amanecer, se cuidaba hasta que el sol comenzaba a caer, y desaparecía en la penumbra solo cuando el cielo se tenía de rojo. A veces, los trabajadores del centro dejaban restos de carne seca del perímetro, y él los aceptaba con calma, sin agresividad. Otras veces, simplemente bebía agua y regresaba a su lugar bajo el árbol, con la mirada perdida en la distancia. No necesitaba más. No buscaba nada. Solo esperaba. Y ese espera, sin rugidos ni desesperación, era más elocuente que cualquier gesto. Era la imagen pura de la paciencia. En el mundo salvaje, donde la supervivencia dicta cada movimiento, ver a un depredador detener su vida entera para esperar era algo inconcebible. Y sin embargo, Ali estaba, día tras día, como un guardián silencioso, como una estatua viviente talada por el amor. Los humanos que lo observaban comenzaron a cambiar su manera de mirar. Y no van solo a un animal poderoso, sino a un ser capaz de sentir una lealtad que pocos humanos podrían sostener. Elias, en particular, se encontraba cada mañana frente a la ventana, observando aquella figura bajo el árbol y preguntándonos cuántas historias habrían sido malentendidas por el hombre. Pensemos que el amor es solo nuestro, murmuraba veces, pero la naturaleza nos lo recuerda cada día con un lenguaje que no sabemos escuchar. Cada día que pasaba, sentía más respeto, más humildad. Ese león le había enseñado algo que ninguna expedición en el manual de guardabosques podría transmitir, el verdadero valor del vínculo, la espera como acto de amor, la fidelidad como forma de vida. Al caer la tarde, cuando el sol tenía de oro las hojas de las acacias, el león se levantaba lentamente, sacudía su melena y caminaba hacia el horizonte. No se iba con prisa. Daba unos pasos, miraba hacia atrás, y luego se perdía entre la hierba alta. Era como se dijera, volveré mañana. Y así lo hacía, sin falta, día tras día, durante semanas enteras. Elias y su equipo comenzaron a registrar el fenómeno, no como científicos, sino como testigos de algo más grande que ellos. Lo llamaban el guardián del amanecer. Cada vez que lo van llegar, el silencio se apoderaba del lugar. Nadie hablaba. Nadie interrumpía. Era un momento de respeto. Y cada partida, al anochecer, dejaba una sensación extraña, una mezcla de tristeza y admiración, de entender que estaban presenciando un amor salvaje en su forma más pura. A medida que los cachorros crecían y la leona recuperaba su fuerza, el ambiente dentro del centro se llenaba de alegría. Pero al mirar por la ventana, el corazón de todos se apretaba un poco. Ali seguía él, esperando, incansable, inmutable. El tiempo no parecía afectarlo. El calor, las tormentas, las noches frías, nada lo alejaba. Solo su propósito lo mantenía vivo, esperar el momento en que su familia saliera de nuevo al mundo. Y tú, que escuchas esta historia, míralo una vez más. Firme, paciente, sin pedir nada. Preguntate algo simple y profundo. ¿Esperarías un mes entero solo para volver a ver a tu familia? La mañana del regreso amaneció, más clara que nunca. El aire olía a tierra humida y a promesa. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas de las acacias,
iluminando el polvo dorado que flotaba en el aire. En el centro veterinario, el equipo trabajaba en silencio. No hacía falta hablar, todos sabían lo que ese día significaba. La leona estaba completamente recuperada. Su pelaje volvía a brillar con esa textura de fuerza y vida que solo la naturaleza puede esculpir, y sus ojos, tranquilos y profundos, reflejaban una serenidad que había tardado semanas en regresar. A su alrededor, cuatro pequeñas sombras jugatían torment, rodando sobre el suelo y lanzando pequeños rígidos que hacían eco en las paredes del recinto. Elias los observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que había llegado el momento de devolverles su libertad. Todo estaba preparado. La camilla, las cajas de transporte adaptadas para los cachorros, el vehículo reforzado para el traslado. El trayecto hasta la sabana no sería largo, pero cada kilómetro estaba cargado de significado. Cuando abrieron las compuertas del centro, el viento del amanecer entró con fuerza, trayendo consigo el olor del pasto y la distancia. La leona levantó la cabeza y aspiró ese aroma. Lo reconoció. Era su hogar. Y entonces, con un lev rígido, se puso en pie. El convoy avanzó lentamente por el camino de tierra, levantando una nube de polvo dorado que se disolvía en la luz. Los pequeños cachorros, curiosos, miraban por las rendijas, asomando sus hocicos al aire libre. Elias, sentado junto a ellos, mantenía la vista fija en el horizonte, en el punto donde sabía que alguien los estaba esperando. Durante semanas había visto aquella silueta al amanecer y al anochecer, inmóvil, bajo el árbol de acacia. Y ahora, por primera vez, sería testigo del final de esa espera. Al llegar al límite del territorio, el motor se apagó y el silencio volvió a apoderarse del paisaje. La hierba ondulaba bajo la brisa, y en la distancia, una sombra se movió. Era el león, avanzaba despacio, con paso solemne, la melena iluminada por el sol. Cada movimiento suyo era una mezcla de fuerza contenida y emoción silenciosa. Elias sintió como el corazón se lo aceleraba. No había forma de saber qué ocurriría. La naturaleza podía ser impredecible incluso en sus gestos más nobles. Todo el equipo permaneció quieto, expectante, con los músculos tensos y el alma suspendida. El primer encuentro fue un instante que parecía eterno. La leona descendió del vehículo con cautela, mirando a su alrededor. Luego dio un paso hacia adelante y otro más. Los cachorros la seguían, tambaleándose, emitiendo pequeños rugidos confusos. El león se detuvo a unos metros, inmóvil. Sus ojos se fijaron en ella. Y durante un largo minuto, el mundo pareció detenerse. El sol brillaba alto, y en el viento se atrevía a soplar. Entonces el león avanzó. Un paso. Otro. La leona no retrocedió. Sus miradas se cruzaron y, en ese intercambio, no hubo miedo, en rabia, en amenaza. Solo reconocimiento. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el león bajó su cabeza. Con un movimiento lento y meditado, rozó su mejilla contra la de ella. Fue un gesto tan tierno, tan cargado de significado, que hasta el aire pareció volverse más liviano. Ella respondió con un leve empujón, una caricia muda que decía, "Estamos aquí." Luego, el león giró su atención hacia los pequeños cachorros. Se acercó a ellos con una suavidad imposible de imaginar en una criatura de su tamaño. Los olfateó uno a uno, inclinando la cabeza, y con una delicadeza casi humana, rozó con su hocico el lomo de cada uno. Los pequeños no retrocedieron, simplemente lo miraron, curiosos,
reconociendo algo que no necesitaba palabras. Elias observaba con los ojos empenados. No había cámara capaz de capturar la pureza de aquel momento. La leona se recostó en la hierba. Y los cachorros corrieron hacia ella, mientras el león permanecía de pie, vigilante, su sombra cubriéndolos a todos. Era la imagen más perfecta de unidad que se podía concebir. Una familia reunida no por el azar, sino por la resistencia, por la fe, por el vínculo que trasciende la frontera entre lo humano y lo salvaje. En ese instante, la sabana entera contuvo la respiración. Elias dio un paso atrás, sin querer perturbar la escena. El viento sopló otra vez, como si el mundo exhalar después de tanto silencio. Las hojas de las acacias susurraron, y un grupo de aves alzó el vuelo en la distancia, pintando el cielo con su danza. El león levantó la cabeza, miró hacia Elias y, por un breve segundo, sus miradas se cruzaron una vez más. No había miedo ni amenaza, solo reconocimiento y gratitud. Luego, Jairo se alejó junto a su familia hacia la inmensidad de la sabana, fundiéndose con el horizonte. Elias permaneció inmóvil mucho tiempo, viendo cómo las siluetas se volvían cada vez más pequeñas. Sabía que aquel no era solo el final de una historia, sino el principio de algo mucho más grande. Había sido testigo de un milagro, de una prueba de amor salvaje que desafiaba la lógica humana. Se recostó contra el vehículo, cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Sintió una paz profunda, la misma que solo liga cuando el alma comprende algo que el pensamiento no puede explicar. Quizás, pensó, la diferencia entre ellos y nosotros no sea tan grande. Quizás el coraje sea lo mismo en todos los corazones. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Elias supo que aquella historia no terminaría allí. En algún rincón de la sabana, otras vidas esperaban ser salvadas, otras historias se guardaban a ser contadas. Y mientras escuchaba el eco lejano de un rígido que se perdía entre las colinas, sintió el llamado de continuar. Si esta historia tocó tu corazón, quédate hasta el final del video siguiente, porque lo que hizo Elias después cambiará tu forma de ver los animales para siempre. La cámara podría elevarse lentamente, mostrando desde el cielo la inmensidad de la sabana, la familia de leones caminando hacia la distancia, y el vehículo de Elias detenido como un punto solitario entre la tierra y el cielo. Una despedida, pero también una promesa. Porque en la naturaleza, cada final es solo el principio de otra historia. Y así, entre la luz dorada del atardecer y el eco de un rígido lejano, el legado del corazón salvaje continuó.